That's one topic. Yes. Discipline is more important to cover all the things. Discipline. Yeah. Without discipline, we cannot achieve whatever we have mentioned here. It is verified. We have Yes, yes. Yeah. But before that, discipline should be the Yeah. first one. Yes. So that will bring everything. Please write down on your sheet. So that's the purpose of this sheet. So write your thoughts. And the purpose of education, discipline is also needed. Okay. Then, what are the components of education? Components of the education. Teacher is the major component in the education system. Without teacher, there is no education. Of course, if you are old enough, we can take education, we can get education without a teacher also. But we are talking about school kids from 1st grade to 10th grade. So that is our focus of discussion today. We are not talking about higher education here. So teacher is the major component here. Teacher is the major component. And unfortunately, in our public education system, the education is failing because the inefficiency in the teaching and negligence in teachers. That is one of the major criteria which started eroding this public education system, and eventually lot of other factors came into it, and then private institutions came up. And now even if the teacher wants to go back and give the good education, even if the teacher wants to go back and say, it's a mistake, we did a mistake as a whole, and we need to revive now. I don't know if we really have a chance to do that. So that's the discussion we are doing today. And books, obviously, knowledge comes through teaching. Teacher is the via medium, and books are also another component to get the proper education. Libraries, we lost the concept of libraries completely. We lost the concept of reading completely. We are hooked up to our gadgets, devices. We see everything on our devices now, on the cell phones. We are not neither writing or not reading. Reading on the paper, the physical paper, the total habit and culture is lost. That is very unfortunate. And we have experienced people here who have been championing and campaigning to revive the libraries. We have Rural Library Foundation organizers here. They will speak on that, how to revive the libraries. We have all kinds of new style of lifestyles, but libraries are missing in this new culture. And excursions, very important for students to go to the places and visit the places, and that's how they get the practical knowledge. Oka 30-40 years back, when I was 5th grade or 6th grade, I went to one excursion. It is still in my mind. It is such a memorable thing in our life in the early ages. తర్వాత చాలా చూసిండొచ్చు, కానీ ఆ ఎర్లీ ఏజ్ లో ఏదైతే మనం చూస్తామో, those are really important. So we are missing that component completely from our education system. Maybe instead of 6 days, I heard one school is implementing this somewhere. Maybe we have only 5 days instruction and 1 day exclusively for some outdoor field activity. Go to fields, go to hospital and understand what is going on, go to police station and understand what is going on, go to mandal office and understand what is the administration going on. So these are all what you need as an adult later. When you are an adult, you go to hospital and you go to police station, and you go to many places to conduct your day-to-day activities. You go to bank. So you need that practical knowledge. So those things are also missing in our education system. And environment and society. So
your friends and your village or your colony, your relatives, your family, your background, everything matters. So in the education and the society as a whole. So these are all the important components in education, and I request everyone to make a note and pick some topics and express your ideas on how to strengthen those components. How can we strengthen those components? Next. Yeah. Yeah, right. Who are the stakeholders in this entire process? Who are the stakeholders? Student and teacher. These are the two major components. Student and teacher interact for many hours in a day, and those are the major stakeholders. Parent, obviously parent is the first teacher, and then once they come back to home, parents are the main component to give the indirect teaching and learning. Government, so government will make a policies and set up the institutions and govern the whole framework. So is it working properly? What should be done? What is missing from the government side? Now we are listening that there is a KG to PG new scheme. So what is the meaning of it? If you take a student away from the natural environment in a village, so student is living in village and you take him out of it and put in a cage, in a KG to PG environment away from the society, does it really work? Is that what government thinking? I don't know. So if anybody has any knowledge on it, what is the process and what is the framework of KG to PG? Yeah, we can discuss about that. NGOs. So a lot of NGOs who are passionate about education, they are working hard to strengthen our government school system. Last week we attended a inaugural function of Vande Mataram Foundation, who built a very good campus for education, research and training called Aksharavanam. So those kind of people are doing a lot of dedicated work to strengthen government schools. But is it really working, and what should we do as a society to strengthen their hands? So we also request Vande Mataram Foundation organizers to speak on how we can build a community, how we can bring the awareness in the community to achieve our goals. And people in general, everyone. I mean, every person is a parent. So I don't know how many of us sending our kids to government schools. Maybe we should take a poll. Every one of us, I believe, we had education in government schools, right? Every one of us. If there is anyone who didn't go through the public education and who had a private education, you can raise your hand. I'm sure there won't be many. But now, all private education. But now, here is a contrast. But now, we are sending our kids to private schools. Is there anybody here who is sending their kids to government schools here? Very good. That's really good. I didn't even expect this much. But I'm not blaming. I'm not saying you should not go to private schools, because maybe you feel and I feel that government education is not doing well. That's why we are going to the private education. We want to give best of best our kids. There is no question about it. So that is the one good thing happening, that there is a enormous awareness among parents. There is enormous awareness among parents to give education at any cost. In spite of they don't have money.
still they want to give good education even by borrowing money and having debt. So that's a good thing. So that change of mind and change of heart occurred at community level. But at the same time, the same awareness, same change of heart or change of mind, can't we apply to strengthen our public schools? That is a question we need to address today. So, మన పిల్లలకు మనం మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలని ఎంత ఖర్చు పెట్టైనా సరే ప్రైవేట్ పంపిస్తున్నాం. ఆ అవేర్నెస్ మనకు వచ్చినప్పుడు అదే అవేర్నెస్తోన మనకు ఆల్రెడీ ఉన్న గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో మనం ఎందుకు వాళ్ళతోన మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పించలేము? వాట్ ఈస్ మిస్సింగ్ దేర్? ఒకవైపు we created a village infographic ఒకటి తయారు చేశాం. I think we are going to show it later. దాంట్లో అంటే because we have that information from that website, all the teachers' salaries, we found that 6-7 lakhs of rupees. Some villages there are 20 lakhs of rupees are spent on village teachers. So it is only salary component. If you take all the other expenses that government is spending on a given school, it is huge. So ఒకవైపు 20-30 లక్షల రూపాయలు నెలకు గవర్నమెంట్ స్కూల్ మీద ఒక రిమోట్ విలేజ్లో ఖర్చు పెట్టుకుంటూ ఎట్ ద సేమ్ టైం మనం ఒక 20-30 లక్షలు ఖర్చు పెడుతూ మన పిల్లలను ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి పంపిస్తున్నాం. సో వీఆర్ లూజింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ అవర్ ఫెసిలిటీస్ and at the same time we are spending again. So what is this paradox? How can we address it? ఇంత చేస్తే ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఎడ్యుకేషన్ చాలా బాగుందా అంటే it is also not good actually. There are no qualified teachers. Only little bit of English and uniforms, shoes and buses. Advertisement. These are the kind of things which is driving us to go for private schools. I'm not blaming parents here. Parents want to give best of best education to their kids. So that's good. But something, I mean, maybe educated community, as an educated community, we are missing to campaign to support our schools. So we had many discussions with very good. There are a lot of good people also in this whole system, the stakeholders. There are good teachers. Some of the teachers are here today to speak about their observations and what we can do. And there are some good officers like we have Rajaya Garu here, Mandal Education Officer, who worked on his Mandal, Yellaredi Peta in Karimnagar. And he successfully raised the enrollment and eventually all the private schools were closed in that mandal. దాని తర్వాత చాలా చుట్టుపక్కల కూడా అనేక మండలాల్లో కూడా వాళ్ళు ఆ రకమైన చేంజెస్ తీసుకొస్తున్నారు. బట్ వాట్ అబౌట్ లార్జర్ అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ ఎంటైర్ తెలంగాణ? సో హౌ we can do that, how we can take this campaign forward? So these are the main discussion that we are going to have. There is one more question that we are going to ask ourselves today. When I was talking to many people how to revive, this is one of the observation. A lot of people said this. If every teacher, every local administrator and every public representative, if they can send their children to government school, then government schools can be fixed. I don't know if that is the solution that we can adopt. Is it legally bind? Can we legally do it? Or is it appropriate, doable? I don't know. నిన్న మేము
గంగదేవిపల్లి ఊరికి వెళ్ళాం, మోడల్ విలేజ్. రాజమౌళి గారు హూ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ దట్ విలేజ్, ఆయన చెప్పారు వాళ్ళ ఊర్లో చాలా కమిటీలు వేస్తున్నారు. వన్ ఆఫ్ ద కమిటీ విలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించింది. సో వాళ్ళు కట్టడి పెట్టుకున్నారు, ఎవరు కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ పంపించొద్దు, మనం గవర్నమెంట్ స్కూల్కే పంపించాలి. అటువంటి మోడల్స్ ఏమన్నా మనం విలేజ్ లెవెల్ అడాప్ట్ చేసుకోగలుగుతామా? ముఖ్యంగా పొలిటీషియన్స్, పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్, టీచర్స్ వాళ్ళ పిల్లలు, మిగతా ఊర్లో ఉన్న మిగతా వ్యక్తులు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వస్తుంటే వాళ్ళకి అవే. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే కాస్త పుస్తో తెలివి ఉన్న వాళ్ళం మనం బయట పంపిస్తున్నాం. ఏ ఆధారం లేని వాళ్ళు స్కూల్, గవర్నమెంట్ స్కూల్ పంపిస్తున్నారు. వాళ్ళకి ప్రశ్నించే ఆలోచన కూడా లేదు, ఎందుకు పని చేస్తలేదు ఎందుకు అనేది. మరి మనం ప్రశ్నించే కొంత తెలివి ఉన్న వాళ్ళం మనం పంపించట్లేదు. సో మనం కూడా పంపిస్తే దెన్ వీ విల్ థింక్ అబౌట్ అవర్ స్కూల్. మరి మన పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకు ఆ స్వార్థం ఉంటుంది. మనం కూడా పెట్టి అడుగుతాము, దాన్ని ప్రశ్నిస్తాము, మంచి ఎడ్యుకేషన్ వచ్చే విధంగా చూస్తాం. సో ఇదొక ప్రశ్న మనం ఆలోచించాలి. సో మెయిన్ డిస్కషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఆన్ వెదర్ పబ్లిక్ వర్సెస్ ప్రైవేట్. డస్ ద ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కండక్ట్ క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్స్ ఇన్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్? సో ఇంతకుముందే నేను కంపేర్ చేసినప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో చాలామంది టీచర్స్ అన్క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ ఉంటున్నారు. మరి ఈజ్ దర్ ఎనీ వే, ఇక్కడ ఎవరైనా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఉంటే దే కెన్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ దట్. ఆర్ దేర్ ఎనీ ప్రాపర్ ఇన్స్పెక్షన్స్ హ్యాపెనింగ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ దే హ్యావ్ ద క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ ఇన్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్? ఎందుకంటే డబ్బులు పోవడం ఒకటైతే కరెక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ రాకపోవడం అల్టిమేట్గా దాని గురించే కదా పంపిస్తున్నది. అది కూడా రాలేదనుకోండి, సో వాట్ ఈస్ ద పాయింట్? అంటే పేరెంట్స్ ఏమో గుడ్డిగా యూనిఫామ్ చూసి, డ్రెస్ చూసి పంపిస్తున్నారు. బట్ బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద కానీ లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మీద అయితే వాటిని ప్రాపర్గా ఎవాల్యుయేట్ చేసి, ఎస్ దే ఆర్ ఆల్ క్వాలిఫైడ్ అండ్ దే హ్యావ్ ఆల్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ ఆల్ ద మెట్రిక్స్ టు గివ్ ద ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చేయాల్సింది. ఒక క్వాలిటీ చెక్ అయితే గవర్నమెంట్ లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంటే కదా. మరి అది చేస్తున్నామా మనం? అది ఒకవేళ చేస్తే, ఒకవేళ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళ మీద కనుక ఆ రకమైన ఇన్స్పెక్షన్ ఉండి వాళ్ళు క్వాలిఫైడ్ టీచర్లను పెట్టి మంచి డబ్బులు ఇచ్చి చేయగలిగితే, డు దే రియల్లీ మేక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మనీ అనేది కూడా ప్రశ్న. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే దే ఆర్ టేకింగ్ అన్క్వాలిఫైడ్ పీపుల్, పేయింగ్ వెరీ లెస్ and charging fees and making money. It has become a profitable business. So మన కనుక క్వాలిటీ చెక్ కనుక వెళ్తే అక్కడనే సగం వరకు వాళ్ళకు ప్రాఫిటబిలిటీ అనేది లేదని తెలిస్తే ప్రాబ్లీ దే డోంట్ వాంట్ టు గో ఫర్ ఇట్. సో అదొక అంటే లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఎస్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కూడా ఈక్వల్లీ కాంపిటేటివ్గా ఉండాలి. We are not saying that because it is government school we want to send your kids. It is not going to work out, because at the end of the day where the best education we need to send. ఎక్కడ మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే అక్కడికే పంపాలి. సో కాంపిటీషన్లో ప్రభుత్వ పాఠశాల నిలబడాలంటే ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ కూడా అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే దాన్ని మనం కొంతవరకు అంగీకరించవచ్చు. కానీ అట్లా లేదు. మరి ఆ ఎవాల్యుయేషన్ మనం చేస్తున్నామా అనేది కూడా సంబంధిత అధికారులు కానీ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి దాని మీద మీరు ఆలోచించండి. సో ఇంతకుముందే నేను చెప్పినట్టు ప్రైవేటులో ఉన్న అట్రాక్షన్ ఏది అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంది. English medium. Everybody wants English medium from preschool. I was a Telugu medium student until 10th grade. Then English medium go intermediate nunchi vellalsi vachindi. There was a struggle. So definitely English medium is good. But at that level, do we really need English medium? అదొకటి ఆలోచించాలి. ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ మీడియం నిజంగా అవసరమైతే why can't we do it in government schools also to be competitive with private schools? So purposefully we are
నెగ్లెక్టింగ్ దోస్ పాయింట్స్ బై విచ్ ఏవైతే విషయాల మీద ఈరోజు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లలను ప్రైవేట్ స్కూల్ పంపిస్తుండ్రో మాకు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకోవాలని ఉంది. దాన్ని మనం మన కాంపోనెంట్ మన దాంట్లో చేర్చలేమా? ప్రీ స్కూల్, చాలామంది పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల్ని ప్రీ స్కూల్ నుంచి స్కూల్లో పెట్టాలనుకుంటాం. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఆఫీస్ పనులు ఉంటాయి, లేదంటే వ్యవసాయం ఉంటుంది. సో దే వాంట్ టు సెండ్ దే కిడ్ టు సమ్వేర్. సో దాని గురించి వాళ్ళు ప్రీ స్కూల్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి పంపిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ప్రీ స్కూల్ లేదు, అంగన్వాడీ ఉంది. అంగన్వాడీ ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఏ ప్రీ స్కూల్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ పేరెంట్స్. నిజంగా పరిస్థితి కూడా అలాగనే ఉంది. చాలా మంది అంగన్వాడీ వెరీ లో క్వాలిటీ ప్రీ స్కూల్ అది. సో నో పేరెంట్ వాంట్ టు సెండ్ దే. ఓన్లీ విధి లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ ఏదో కొద్దిగా పాలు గుడ్డు దొరుకుతుంది అని ఆ ఇంట్రెస్ట్తో పంపించేవాళ్ళు తప్ప నిజంగా ఒక అంటే ఈవెన్ అంగన్వాడీ టీచర్స్ కూడా అక్కడే ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎప్పుడో ఏదో ప్రాసెస్లో దాంట్లోకి వచ్చిండ్రు, వాళ్ళకి ఏమీ క్వాలిఫికేషన్స్ లేవు. యంగ్ మైండ్స్ 3 to 5 yearsలో పిల్లలను తీర్చిదిద్దడంలో చాలా సైకలాజికల్ అనాలిసిస్ అవసరం ఉన్నది. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టాస్క్. మిగతా హైయర్ లెవెల్స్లో ఉన్న టీచర్స్ కన్నా ఆ లెవెల్లో ఉన్న టీచర్స్ యొక్క క్వాలిఫికేషను, ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ముఖ్యమైన ప్రధానమైన అంశం. దాని మీద ఆధారపడే ఆ బేసిక్ ఏదైతే ఫౌండేషన్ వాళ్ళకు ఎడ్యుకేషన్ ఏర్పడుతుందో అది ఆధారపడి ఉంటుంది. సో దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వీఆర్ మిస్సింగ్ ఇట్ ఈవెన్ ఇన్ ప్రైవేట్ స్కూల్ ఆర్ అంగన్వాడీ. both ways we are missing it because there is no qualified teacher. So Anganwadi is the not answer. Maybe Anganwadi has to be rebranded. It has to be rebranded to make it more attractive for parents. Maybe qualified teachers in better. If already 5-6 వేలు ఏదో పే చేస్తున్నారు, ఇంకో 2 వేలు ఎక్కువైతే అయితే కావచ్చు. Maybe you can make it some partnership with parents. You pay 20%, I pay 80% government side. Some way we have to make it happen. So preschool has to happen within the government framework. Adi etla cheyali? Uniform bus facility, these are also 2 other components. So ఊర్లో స్కూల్ ఉంటుంది, బస్ ఎక్కించి పక్క ఊర్లో పంపిస్తే అది గొప్ప విషయం పేరెంట్స్కి. మళ్ళా షూస్ యూనిఫామ్ వేసుకొని. సో ఆ మైండ్ సెట్ నుంచి కూడా వీ హ్యావ్ టు టేక్ దెమ్ అవుట్. దెర్ ఈస్ నో రియల్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలియాలి. స్కూల్లో కూడా యూనిఫామ్లు ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, స్కూల్లో కూడా బస్ ఫెసిలిటీ వేయచ్చు దూరం నుంచి వచ్చే వాళ్ళకు. అదే అసాధ్యమైన విషయం కాదు. ఈరోజు ఊళ్ళల్లో ఆటోలు అవి బ్రహ్మాండంగా తిరుగుతున్నాయి. ఒకప్పుడు అంటే అవన్నీ లేవు, ఈరోజు వేసే ఆస్కారం ఉన్నది. మరి ఇవన్నీ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ డూయబుల్ థింగ్స్. మరి వీటిని మనం ఏ విధంగా చేయాలనేది ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. సో based on the cross section of speakers and participants today here, we would like to take the perspectives from these different areas. Education department perspective, ఏ విధంగా మనం దీన్ని రివైవ్ చేయగలుగుతున్నాం, మనం ఎట్లా దీన్ని మార్చుకోగలుగుతున్నాం, చేయగలిగింది ఏంది, చేయలేనిది ఏంది, ప్రభుత్వం నుంచి చేయాల్సింది ఏంది, ప్రజల నుంచి రావాల్సింది ఏంది. ఇది కొంత ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి రిఫ్లెక్ట్ కావాలి. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్స్పెక్టివ్, టీచర్స్, స్టూడెంట్స్ వాళ్ళపైన ఎంఈఓ, డిఈఓ ఈ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. వీళ్ళు దే హ్యావ్ టు మానిటర్ అండ్ అడ్మినిస్టర్ ద హోల్ ప్రాసెస్. దాంట్లో ఉన్న అవకతవకలేంది, హౌ వీ కెన్ రెక్టిఫై దెమ్ అండ్ బ్రింగ్ ఇట్ ఎఫిషియంట్, మేక్ ఇట్ ఎఫిషియంట్, బ్రింగ్ ద ఎఫిషియన్సీ. ఎట్లా చేయాలి ఇది? అది ఎంఈఓ, డిఈఓ ఈ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతే బాగుంటుంది. టీచర్స్ పర్స్పెక్టివ్, చాలామంది టీచర్స్ను కూడా ఈరోజు సమావేశానికి ఆహ్వానించాం. వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్, వై టీచర్స్ ఫెయిల్. వెన్ ఐ వాజ్ కిడ్, టీచర్స్ we considered at least teachers are good. I don't think qualification wise or training wise
Today's teachers are not less than the teachers at that time, but maybe they lack commitment. I don't know. At that time, all the teachers used to stay in my village, and some teachers used to take evening classes also, privates, and there was a good interaction. I mean, when teacher is on the road, no student who is on the road. I mean, they just go away. So now there is no such system. So రోడ్డు మీద టీచర్ పోతుంటే అందరు భయపడి ఇళ్ళకి పోయేవాళ్ళు. ఇప్పుడు నేను అప్పుడు చెప్తున్నా, ఓల్డ్ సిస్టమ్ చెప్తున్నా, ఓల్డ్ సిస్టమ్. అంటే కారణం ఏంటంటే, అంటే ఓకే అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు set up the tone for the meeting, and then I am only a facilitator, and I really don't have lot of knowledge on you have given already your knowledge. yeah, so but we want to listen from the experienced people who are here, and also we have some students here to give their perspective, what they are getting, what they are not getting based on this. Take home message, I just want to close with this. At the end of this meeting, there should be some conclusions, some recommendations on which we have to carry forward. అంటే ముందుకు వెళ్ళాలి, మనం మళ్ళీ మాట్లాడాలి. ఒక మీటింగ్తోనే ఇది సరిపోదు, కొందరు ఎక్స్పర్ట్స్ అందరం కలిసి దీన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుపోవాలనేది ఆలోచించాలి. సో we as a NRI study group, we want to continue this discussion. మేము ఇక్కడ ఉన్నా లేకపోయినా some leaders should emerge from this meeting. ఆ లీడర్స్ మిగతా వాళ్ళందరినీ కలుపుకొని పోయి ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకోవాలనేది ఆలోచించి కార్యాచరణను రూపొందించడానికి మనం ఒక సిరీస్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దానికి కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి దానికి ఏ విధంగా మనం మీటింగ్ నెక్స్ట్ ఇట్లా పెట్టుకోవాలి, ఎవరెవరు సంసిద్ధత ఉన్నదానికి కొంత సర్వే ఫామ్స్ కూడా పెట్టినాం మేము. దాంట్లో కూడా మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే దాన్ని మనం ఒక కంపైల్ చేసి ఎవరెవరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, ఏ స్ట్రీమ్స్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ రకంగా మనం ముందుకు తీసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. దీంతో నేను ఐ హోప్ ఐ మేడ్ క్లియర్ వాట్ ఈస్ ద అజెండా ఫర్ టుడేస్ మీటింగ్, అండ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్వైట్ స్పీకర్స్ who is from these different perspectives. I think I have NGOs also in this perspective. So Srivat garu unnara? Srivat garu, రండి సార్.